Politicians are the strong in the world, the strong in our planet Earth, the strong in the ozone layer, with them weapons of mass destruction, making the earth a very hot place to live in, hotter than Mercury, the planet closer to the sun. Hey, shame on you guys, shame on you guys, shame on you guys, shame on you guys, politician, shame on you. Onisihine sa MP yabato ene yeto so obi abase bia obe contest ya voting say bia ordinary funds ba na jitum nya vote a nobody kunim no dey dia indina ma no but anything ordinary funds be ba ya two party office mu say ya accept the funds no for what it means nikodie ni hono they only say enedi ya chichawa ha ana ye candidate for a party office so man ju form so na amanu da ye be shit party office because ye na bri ye money papa ko be kidnap Asawase eja mu yiwa ha no sigina the next one is the office party no omra ye free constituency neighbor region ye free region eco national BBNC ye fa ye ntuye katahihye ne employer Jorel Ekano eno bi ena esi no enam nipa bakuso anyone any muntaka Mubarak so mon jisa Mubarak Masaudu ayinu nko adia ye be se chiri besi jana omo se no leaders aye wo dia no ni agina soro a ene ehu se youth no dia ni bre ese time no ye kra ka kire mo se omunyai ba u control mo ba bia en control ya ye bi ya control ma pepen sabri ti de yes se party ni bi o bia no emra form Masaudu Mubarak no di na chi no o ya sumdue yene so ono bu mutaka e bi constituency ni di party no a ko be ma contest aba na sumdue aba nja sumdue ni nyina no e yo ono bu mutaka ne national executive of na masundie edi ha Mubarak met delegates. He did one-on-one, house-to-house campaign, telling delegates to vote against the young man. But the delegates were very discerning, and the delegates actually spoke wisdom to the member of parliament in their actions by defying his orders and voting for the person they believe can take the constituency the right direction, so that come 2024 NDC can claim the victory that we want. Ladies and gentlemen, at this juncture, I would like to play a tape of a commentary the member of parliament met delegates and discussed with them, told them that he should, in case they make a mistake, to elect Honorable Faisal Dauda as the next chairman of the constituency. He is never ready to work with him, and he will make sure he would either resign as a member of parliament for the constituency, or he will make his administration very ungovernable for him. We have evidence to tender. The Bluetooth is actually already, so when it's ready. Again, as part of the agenda of the member of parliament to crack it and be free,
he decided to sideline the chairman-elect. He decided to disrespect the delegates who elected the chairman by deciding that he is not going to work with the chairman the delegates who elected him elected. He was still using the chairman who made certain unwarranted commentary tagging the current chairman as an MPP financed candidate. And he is an MPP and the member of parliament cannot work with him. The member of parliament did not come out. It is quite unfortunate that some people who want to fault our hard-working MP over a clear case of an assault, thinking that would make him unpopular in advance their unquenched interest. We want to tell them to understand no amount of lies against Honorable will tarnish our love for him. Mr. Isa says that even if the Member of Parliament decides not to run again, they will compel him to do so because of the level of development, rules, health, education. We the good people of Asawase will force him to serve the good people of Asawase because he has set an example which nobody can dispute. The kind of development, project, education, medical reports and entrepreneurial support he has brought to Asawase and its constituents remain inevitable or enviable by all other constituents within Ashanti region. Report by Mohammed Nuruddin. But I just don't want to mention this, 'cause I know some evil ones there. 2024, NDC can claim the victory that we want. Ladies and gentlemen, at this juncture, I would like to play a tape of a commentary the Member of Parliament met delegates and discussed with them. Told them that he should, in case they make a mistake, to elect Honorable Faisal Dauda as the next chairman of the constituency. He is never ready to work with him, and he will make sure he would either resign as a member of parliament for the constituency or he will make his administration very ungovernable for him. We have evidence to tender. Yes. Not forgetting the former president of Tanzania, Julius Nyerere. May your soul rest in peace, oh Julius Nyerere. Shame on to you, politician. You causing havoc in the whole wide world, fighting for the presidential seat. Jose. Desa Mugaba,
saboda da mu zo mu taba Asawase wai dai sa mu gaba amma ko ya yake firan Asawase nan shi mun yi shi shi mun yi firan Asawase nan kamar yanda kun ka sani kowane ranar talata idan mun ka zo kan wanga faje muna kawo muku mu ra'ayin mu ne ta kan fannin ababa da ke tahiya a cikin wannan kasa mostly on social political issues yau dai siyasa da mu yi siyasan da damu yin ba mu damu yi ba wasu ke yi amma ya kamace abin da suke yi mu kuma mu tofa albarkacin bakin mu kai kamar yanda mun ka saba yi maudu'un mu shine tashin hankali da ke cikin Asawase da ababa da muke ji kwanakin nan nan gaba ya dai kasance ma siyasan kungiyan siyasa na NDC a cikin Asawase. Why Asawase? Why Asawase? Why Asawase? Hoton da muke kallon ga na Muntaka Mubarak kenan da shi chairman na MPP chairman da shi chairman na NDC, the chairman of the NDC in the Asawase constituency. Yanzu da nike maganan ga wani tashin hankali na tsakanin waɗanga mutane biyu mun san ba da dadewa ba General Secretary Johnson na Sedin Ketia da manyan NDC sun katayi Ashanti region zuwa tattaunawa da irin mutane haka da irin ayaniya da tashin hankali da ke tsakanin su domin yanda kungiyar siyasan NDC ta sa gabanta cewa kaman kuriya da za je a gefa 2024 za ta yi nasara. Idan tana neman wannan nasara kuma ba za ta yi shi ba idan kungiyar da kansa akwai tashin hankali ciki suna neman haɗin kai sabida su iya su samu wannan nasara da suke nema 2024. Mun sani kungiya da take mulkin kasa MPP sun kuke kamar 2024 za sa break 8 wannan ya zama agenda ne suke so su pursue inda idan NDC ba su mayar da hankali kan haɗin kai hada an kullun su duk baki daya su ci gaba da lamari na fatin ba za ya kawo wani rarraba da zai kawo musu matsala 2024. Yau dai firan Asawase za mu kowane abu da kake nema ka sani ga Asawase constituency yanda an kai aka samu Asawase constituency yanda yau Muntaka wasu wai shi Mugabi ne yanda aka yi ma Muntaka ya samu karba ya samu yadda wurin mutanen Asawase suke gefa mai kuriya yanda aka yi mutanen Asawase suka yadda da kungiyar siyasa na NDC za ku ji shi yau a kan ra'ayin Dankasa muka kare kuma mu tofa albarkacin bakinmu kan shi tashin hankali da ake yi daga Asawase da matsala da za ya iya kawo ma NDC in Allah ya yadda in kuma in ba su iya sun maganci wannan tashin hankali da ke cikin kungiyar siyasa na NDC ba. Mun dai ji magoyan bayan shi chairman mun kuma ji magoyan bayan Honorable Muntaka. But then when we say Asawase, menene Asawase? Mauko kindly display Asawase da muke kallon. Wai NDC safe seat. Wai Asawase NDC safe seat. Yau kaji ana kuwa Asawase ba komi bane o. Bai jimawa da je a yi ya sunan shi primaries. In ka ci nasara cikin primaries in NDC Asawase to kaman dai ka ci nasara cikin primaries in MPP Bantimani ka win election. Abin da ya ban muka gan wannan tashin hankali kenan ba yau ya fara ba. Tashin hankalin ya fara ne tun da NDC suka je gefen kuriya a zabi manyan da za su jagoranci fatin na Asawase. Mun san maganganun da ya tashi ki mun zo ta kan wannan. Bari yau muna so mu yi karatu kadan. Asawase da ake cewa Asawase an buga suna Asawase ka gan kafafuwan MPP yana rawa haka. Asawase is a no-go area for any political party in the Ashanti region. Of course, Asawase constituency is one of the
constituencies, even currently, the NDC, Kerikedashi, Achikin Asawase constituency, we know that Achikin Ashanti region, we know that the NDC has 4 out of the 47 seats in the Ashanti region, and Asawase constituency is one of them. Of course, you have the likes of New Edubiase, the likes of Sechedumase, the likes of the Afram Plains area, where in the Ashanti region, Sunka Kammala Tarida Asawase, Sunka Zama seat the NDC Kerikedashi. Amachkin wa enen seats duka. Daga ciki da aka ce wannan NDC ne ba yanda za a yi ya fita annun NDC shine Asawase. In an yi wanga magana ana yin shi ne domin ana yi da hujja ne. Wani hujja ake yi da shi? Tarihin gefe kuriya daga Ashanti region, especially Asawase constituency, na nuna cewa tunda an ka kafa wannan constituency in 2004, it has always been NDC, at least for the parliamentary election, it has always been NDC victory. NDC ita ke samun nasara a cikin kowane kuriya da anka gefa na parliamentary. Abin da yasa tun da shi MP Muntaka Mubarak ya shigo in 2005 yayi nasara har yau da muke magana ga in 2020 shine member of parliament na NDC. A lot of work went into making Asawase a no-go area for the MPP in a region that is considered to be the stronghold of the ruling party, the MPP. But then, if you don't know the history, Bakaganiwa. If you don't know the history, Bakaganiwa. Mauko, kindly take me to 2000 election. The 2000 election results. Within Nandamugani, Asawase Nayefto. Asawase Nayefto. In election 2000, it wasn't Asawase constituency. It was Asukwa East constituency. So that is to give you the fair idea that Asawase constituency was carved out of Asukwa constituency, which of course doesn't exist anymore. We only have the Asukwa constituency. It was carved out of the Asukwa East constituency, which is currently Asukwa constituency. Ya ankai wannan election Dr. Edward Bafuboni na tunepa shi nasara 45,058 representing 58.30%. Tukuna Ahmed Musa samu votes 21,590 representing 27.70% of the election da ankai daga Asawase that's daga Asukwa East constituency. But before the 2000 election, I can realign both Asukwa East and Asukwa West constituency. So the constituency was formed in 2004. That is Asawase constituency. It was formed in 2004 by the Electoral Commission of Ghana along with 29 other new ones. What end up? 2004 suka tuke tunawa kami aje election 2004, that is the election that elected former president John Ajekum Kufuor and gave him his second term. Electoral Commission sunka establish 29 new constituencies, 30 new constituencies, sorry, Tareda Asawase karuka 129 muka samu 30. Aka increase the number of constituencies da muke da shi Ghana duk baki daya a wannan lokaci she 200 ne, aka increase shi from 200 to 230 with 30 new constituencies. Wurin nan cikin waɗannan constituencies 30 wato 30 da anka yin, anka gama Asukwa East da Asukwa West constituencies aka realign su, aka form Asawase constituency, Oforikrom constituency, da kuma shi constituency Asukwa. In the yau currently Madam Patricia Pierre, popularly known as Mama Pat, itani MP wurin nam. Shesa yenda ankai aka samu Asawase constituency kenan.
yanda an kai aka samu Asawase constituency kenan shi yasa Asawase constituency so Asawase constituency yanda an kai aka same shi kenan. So there is an election where Dr. Jibrin an kai election in Asawase constituency inda Dr. Jibrin yayi nasara a cikin wannan election da an kai na 2000 after the formation of the Asawase constituency. So it was Dr. Jibril in 2004 shi ya saya ya ba NDC suka yi nasara wanda ta saya ta ba NPP ita ce Madam Patricia Appiagyei. That was after the creation of the Asawase constituency in 2004. Madam Patricia Appiagyei ta zo into the frame to contest on the ticket of MPP in Asawase constituency. But then Dr. Jibril na tuna wannan election Madam Patricia Appiagyei ba kudin wasa ta bata cikin election na bata kan hanyar campaign. Sabida she MPP were poised in that particular election to win the Asawase constituency for the first time because lokacin aka yi constituency kuma cikin ababa da reasons na aka yi constituency na an yi ne domin a dauki ba an yi ne wai don NDC su dauki ba. She said they spent a lot of money to make sure that they won that particular constituency. That was before the second term of President Kufuor in 2004. A lokacin she MPP ke mulkin kasa sun ka kara 30 constituencies. Cikin 30 shi Asawase na ciki suna da imma suka kuma yi fama na doka amma suka kasa. To me yaban Dr. Jibril Adamu Muhammad maragayi Allah ya ji kanshi me yabar yayi ya samu nasara even though the NPP invested a lot of resources in that particular campaign su yi su dauki abu da yaban yayi the goodwill of the people of Asawase wani irin goodwill Dr. Jibril a wannan lokaci was almost like a philanthropist. Doctor ne da ya gina asibiti na kansa. Na ce ma lokacin ba yi health insurance ganan gaba amma mutanen Asawase sabida Dr. Jibril maragayi she suna da health insurance. In baka da lafiya kawai ka tashi ka je asibiti ka je a duba ka baka jinya a baka magani ka sha duka cikin algihun Dr. Jibril. Akwai ababa kuma dewa da yayi na gudunmuwa na mutanen Asawase ya taimaki talakawa sai ya taba zuciyan mutanen Asawase. To that is where the goodwill ya fara na NDC. To mutun na nashi Allah na nashi an gefe wannan kuriya Dr. Jibril ya samu dama ya shiga parliament. Da ya shiga parliament ba da dadewa ba shi Allah ya yi mai rasuwa. Da Allah ya yi mai rasuwa cikin dokokin kasan Ghana ya ba da dama ya kamace ai by election inda an kai by election kenan. Inda an kai by election da an kai yin Muntaka Muhammad Mubarak yayi nasara. Wani irin nasara Muntaka yayi nasara ne akan candidate din na MPP mai suna Shaibu Musa Sharif. At that time ba wanda ya san Muntaka. Amma sabida aikin da Dr. Jibril yayi da soyayya da mutanen Asawase ke da shi ma Dr. Jibril, Allah yayi mai wannan rasuwa. Ya kama mutanen Asawase ɗimbin bacin rai. She suka ce a'a ba za mu bar aikin da Dr. Jibril yayin a madadin shi as the candidate kuma MP na NDC yayi banza ba. Shi yasa za mu gefa kuriya mu ba Muntaka. Na ce wannan election da an ka yi na by election kaman karfin da MPP suka use in 2004 to make sure kaman sun dauki wannan kujera irin wannan karfi no suka nuna cikin by election
I mean, it is on record. Come on, one number election. It's one of the elections in the Ankai Ghana, by-elections in the Ankai Ghana. They are full of tension, Tasha Hankali. Domin, the government in power wanted to win it. Opposition kuma sunku case kache suna son to win. In the Muntaka, yezo into the frame kenan in politics. The Asawase constituency seat has always been a seat in the NPP Kowan Lokachi suna son ache sun iya sun win. Domin the location of Asawase, it is in the middle of Kumasi, surrounded by MPP strongholds. Toya Ankai one seat MPP Basio Sudoki. To Jawabin Deni. Do Asawase Zanguni. Most of the areas the Ketchikan Asawase constituency Zanguni. Kaida kuma kasan politics in Ghana, kasan Zanguni is a no-go area for the new patriotic party. So that is the reason why Asawase NDC in Asawase has that goodwill. Abun da yasa mutanen Asawase ke kaunan NDC kenan, to the extent that since the death of the former MP, Dr. Jibrin Allah ya ji kanshi, the Muntaka Mubarak ya take over the baton since 2004. Ya yi nasara, kuma kowani nasara yake yana yi shi ne ga karumin nasara. Sabida yadda da karba da mutanen Asawase suke da shi ma NDC, a foundation that was set by Dr. Jibrin. Yau ya ban Asawase NDC ya zama safe seat ya ba NDC. Yau idan ka ce Asawase ka ce NDC kenan. To magana da mu tambaye kanmu ne, na wannan tension ya fito. Na wannan tension ya fito. To tension ya zo ne domin Asawase da yake ya zama safe seat for the NDC, shi wannan green da kuke kallo kaman wata, ko kwa kaman fitowar rana da kasance aka zana NDC safe seat. That is where the problem is coming from. Kowa na da yadda cewa idan na yana win primaries na NDC Asawase to na win election dan. Now that is the reason why you are seeing the tension in Asawase constituency. Now the latest news out there, she chairman, they throw one serious allegation against Muntaka Mubarak. Muntaka, they throw serious allegation against him. Let's hear what the chairman is saying. Plan to impeach me for my treasure. There was a time Honorable Muntaka, the constituency organizer, the constituency vice chairman, the constituency chairman had a meeting in his office at Ababu Post Office, the library premises, that they went and invited some bad boys and gave them a message that they should hunt the constituency deputy youth organizer, including me. They should gun me anytime, anywhere they get me, because they know that I have a gun in me. So anytime they meet me, they should make sure that they will finish me immediately before I get them on board. I get back to attack them. Those threats and all those things, there are audios pertaining those things I'm saying today. All those things are passed through. Ladies and gentlemen, Honorable Muntaka currently, as I'm talking to you, he has a series of meeting when he came around and met some part of the constituency executives and orchestrated, tried and bribed them that they should do his bidding as a constituency executive so that they will get the majority of members on their side. Everybody knows that Honorable Muntaka has conspired against the NDC in parliament, connived with MPP. Everything that is going in parliament, everything indicated that Honorable Muntaka has connived with MPP so that John Mahama cannot become a president. So that's the chairman of the NDC in the Asawase constituency. He used to be the treasurer actually.
before a yi election da an ka zabi manyan da su jagoranci shi kungiyar siyasa na NDC shi Muntaka bai goyon bayan shi abin da yasa Muntaka bai goyon bayan shi ne Muntaka a wannan lokaci sun zamana sun ka amince shi da manyan party na Asawase sun zamana sun ka amince cewa kaman kar wani executive election da za je a yi ya zo ya contest don wani shi executive but shi wannan chairman ya defy wannan instruction na Muntaka abinda zai bi ne idan kai haka shi Muntakan ba dai supportun ka ba kuma haka yi da chairman ya defy wannan orders na Muntaka shi Muntaka ya ki supportun shi da bai supportun shi ba chairman ya ci gaba ya yi mai ya je contest da ya contest ya win comfortably to yanzu abin da ya zo ne bayan da ya win chairman na ga kaman kai dama baka so in zama chairman since baka so in zama chairman last election mun buga 5 muka baka kaje one oppose this time around ko ya da kai ni na ban wani ya contesting ka dun da dai ni ne chairman ka work against na but still na yana win election even without your support. What it means is grassroots na suna bayana inde kuma grassroots na bayana na yana command that particular support da na samu har na yi nasara kan kai candidate ka. What it means is ni a matsayina as chairman na and determine who becomes the next flag bearer or the next candidate for the NDC in Asawase constituency. Maganganun ga duka inda ya fito kenan. But allegations inga da ya true Muntaka kuma has something to say. Muji maganan Muntaka. What we've agreed, you cannot get my support. Nobody stopped you. So fortunately, you went and you won. I started the process of reconciliation. I met those who won, I met those who lost, then I met them together and promised that we should do everything together. This fateful Sunday that I heard there was some arrest and then that started all this. We attended a wedding together and attended a funeral together. So I don't know where this is coming from. But like I said, I'm not going to respond to this because our party has a constitution. Our party has its rules. I listened to all the frivolous allegations I've reported to the party, to the region, and the criminal aspect of it, which is somebody planning to kill somebody. I mean, murder is not a joke in our country. I've since reported that to the police. So, Muntaka, Honorable Muntaka, wai allegations din da shi chairman yayi cewa kamar Muntaka na son ya kashe shi yana use word nan ya kashe shi Muntaka bai san da zaman komi ba amma ba wurin da ya saya ba ya mayar magana ya ba manyan party disciplinary committee na party kuma criminal aspect of matter nan ya doki ya ba police yi investigation a gano kamar lalle Muntakan yana da niyya yayi irin abu haka but the big question is shekaran jiya ga muka ga Johnson Asedun Ketia ya je Ashanti region finally na buga muku video na Johnson Asedun Ketia da maganan da ya gaya dangane da tashin hankali da ke cikin kungiyar siyasa na NDC daga Ashanti region and why he thinks that the Ashanti region is a very important space for the NDC, especially the Asawase constituency, and for that matter wadanga tashin hankali da ke tafiya cikin party nan is not going to help the NDC in the Ashanti region, and of course it's not going to help their political fortunes come 2024. Ashanti to be a very, very critical region going into 2024, and we couldn't afford to leave any situation of conflict here unresolved. You commit no offense if you make a choice and your choice happen not to have won the day. And to those who have won and occupied positions, the fact that you have been selected today does not make you the wisest person in the region or in the country or in the party, as the case may be.
But the requirements of democracy is that, yes, make your choices, but when the superior choice had been made by the whole group. So we've heard from the General Secretary. Magana gada yake yin gaduka yana yi ne magana sabida tashi hankali da ke cikin Ashanti region, especially Asawase constituency. Now, this is a time for the NDC to sit down and realize that Ashanti, in as much as the voter region is your stronghold, the Ashanti region is equally a stronghold, because votes in the kuke samu Ashanti region, even in the last election, ya nuna cewa kaman kuka take Ashanti region serious. Kuka take Ashanti region serious. That is the only bet for you to be able to increase your numbers and be able, along with other regions that are kuka kara numbers ku win election. So this tension the Ashanti region is a call on the General Secretary of the opposition NDC, not the General Secretary, the chairman, of course, Johnson Asedun Ketia, ya kamachi aje azamna. And one day kamachi, all of these things should be in his interest. Shine MP Muntaka Mubarak. Sabida, baga kazamna MP 2005, da kazo ka shigo kazan by election. Nkoma da ka fita ka bar partin ragojeje a cikin Asawase constituency. To takan wannan dasa aya kan wanga nawa ra'ayi da duba da nayi na Asawase constituency. Sabida karancin lokaci ba mu ya mu ci gaba da kawo muku wannan shirin, Allah ya yarda idan mun ka dawo maybe next week mun kuma shiga ciki mu ga yanda maganan ya kasance. But bayan na bar nan Ajiya Muni za ta zo ta ci gaba da kawo muku shirin mu na darasin aure, inda yau mun invite wani babban malami da ya zo ya baku bayanai da dama kan maudu'u da yau za su yi. Ranar Asabar mun repeat wanga program kamin shirin mu na al'amuran gari wanda Jama Muhammad ke ne masaukin baki. To shin ce ku huta lafiya.